Hello everyone, welcome to Race Academy. You're with Thanmayi. I hope your sessions are being productive. So let's dive into today's current affairs of 16th May 2026. Here we go. Indian Army, Indian Navy has a memorandum of association to boost joint military operations. మనం విన్నాళ్ళు memorandum of understanding విన్నాం. Now memorandum of association. When there are two parties, they wanted to merge together for to boost any operations. Okay. Then it is called as an MOA, Memorandum of Association. Allah, Indian Army and Indian Navy, they both came together and they signed this MOA. Okay, why? To strengthen the inter-services cooperation and promote greater jointness among the armed forces. ఓకే ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్ లోని వీళ్ళిద్దరు కొలాబరేట్ అయితే ఇద్దరికిద్దరు హెల్ప్ఫుల్ గా ఉంటారు కాబట్టి దే హ్యావ్ కేమ్ అప్ విత్ దిస్ MOA. ఓకే the agreement aims to institutionalize coordination between the two services and enhance integrated operational capabilities in the future warfare scenarios. ఫ్యూచర్ లో జరిగే ఏదైనా కాన్ఫ్లిక్ట్స్ లోని బోత్ ఇండియన్ ఆర్మీ అండ్ ఇండియన్ నేవీ ఇద్దరం కలిపి కొలాబరేట్ గా వర్క్ చేయడం కోసం తెచ్చిన అగ్రిమెంట్ అన్నమాట ఇది. నౌ ఈ ఎంఓఏ దేనికోసం వస్తుంది? దిస్ ఎంఓఏ సీక్స్ టు ఇన్స్టిట్యూషనలైజ్ ద ఇంటర్ సర్వీస్ కోఆపరేషన్, enhance operational cohesion and interoperability, promote structured professional exchange. ఇప్పటి వరకు కూడా ట్రై సర్వీసెస్ విల్ హెల్ప్ అవుట్ ఈచ్ అదర్, బట్ హియర్ యూ హ్యావ్ అ వెరీ ప్రొఫెషనల్ ఎక్స్చేంజ్. ఓకే, and this will strengthen the understanding of each service's operational ethos. Okay, posture enduring camaraderie between the army formations and the navy establishment lay down a broad guidelines for future army navy affiliation. రేపు పొద్దున ఇండియన్ ఆర్మీ ఆర్ ఇండియన్ నేవీ ఇద్దరు కలిపి ఏదైనా వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా దిస్ ఎంఓఏ విల్ బి హెల్పింగ్ అవుట్ దెమ్. ఓకే, నౌ వాట్ ఈస్ దిస్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ద గ్రేటర్ జాయింట్నెస్? దీని వల్ల అసలు ఏం జరుగుతుంది? వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఇంపార్టెన్స్ పీపుల్? The agreement reflects India's ongoing efforts towards integrated multi-domain warfare preparedness. Modern warfare increasingly requires a seamless coordination between the Indian Army, Navy and Air Force as well. ఓకే, ఎందుకు? మ్యారిటైమ్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ వచ్చినా, లేదంటే సైబర్ క్రైమ్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ వచ్చినా, లేదంటే ఏదైనా క్రాస్ బార్డర్ టెర్రరిజం లాంటి ఇష్యూస్ వచ్చినా, దే బోత్ కెన్ ఫిగర్ అవుట్ థింగ్స్ ఈచ్ అదర్. ఓకే, నౌ వన్ మోర్ థింగ్, ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ కూడా వీళ్ళతో కొలాబరేట్ అయితే ఇంకా బాగుంటుంది. ఓకే పీపుల్, వాట్ క్వశ్చన్ డూ వీ హ్యావ్? The memorandum of association signed in May 2026 between the Indian Army and Indian Navy aims to promote what among the armed forces? Greater inter-service jointness and operational integration. Okay. Moving forward to the next article, people. Aparna Dahiya wins gold medal at 11th Sanda World Cup in Macau. Okay. Okay, before saying what it is, we'll see what is this wushu. ఎందులో వచ్చింది అసలు ఇంకి గోల్డ్ మెడల్? షీ గాట్ గోల్డ్ మెడల్ ఇన్ wushu. Now what is wushu? Wushu is a Chinese martial art. మన మార్షల్ ఆర్ట్స్ అంటే ఏంటి పీపుల్? మార్షల్ ఆర్ట్స్ అంటే సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ టెక్నిక్స్ కానీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కర్రసాము, లేదంటే అస్సాం రీజన్ లో ఉంటుంది సత్థరియా. ఓకే, ఇవన్నీ మార్షల్ ఆర్ట్స్ అన్నమాట. అలాగే వూషు ఏదైతే ఉందో అది చైనీస్ పీపుల్ యొక్క మార్షల్ ఆర్ట్ అన్నమాట. సో ఇండియన్ వూషు అథ్లెట్ అపర్ణ దహియా won gold medal in the women's 52 kg category at the 11th Sanda World Cup in Macau. Macau is in China. She defeated the reigning world champion Fong of Vietnam in straight set of final to secure India's first gold medal in the tournament. Okay. Now ఏంటి 11th వరల్డ్ కప్ ఏంటి? యాక్చువల్లీ దీన్ని ఎవరు ఆర్గనైజ్ చేస్తారంటే పీపుల్ ఇంటర్నేషనల్ వూషు ఫెడరేషన్ దీన్ని ఆర్గనైజ్ చేస్తుంది అనమాట. కాంపిటీషన్ ఫార్మేట్ elite international Santa competition featuring top ranked fighters from across all the world, in which our Aparna got the highest score. Okay, people. Moving forward to our next article. Fitch revises Bangladesh economy outlook to negative. Okay. Global credit rating agency Fitch Rating revised Bangladesh economic outlook from stable to negative while
retaining its long-term foreign currency issuer default rating at B plus. ఓకే ఇఫ్ ఇట్ ఫిచ్ రివైజెస్ ఏదైతే ఫిచ్ రేటింగ్ ఏదైతే ఉందో అది ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కంట్రీకి ఎకనామిక్ స్టెబిలిటీ బట్టి నెగిటివ్ లా ఉందా, పాజిటివ్ లా ఉందా, స్టేబుల్ లా ఉందా, న్యూట్రాలిటీలో ఉందా అనేది ఇస్తుంది అనమాట. సో రీసెంట్ గా ఇట్ మార్కెట్ బంగ్లాదేశ్ యాజ్ నెగిటివ్, స్టేబుల్ గా ఉండేది కాస్త ఇప్పుడు నెగిటివ్ కింద మార్క్ చేశారనమాట. ఓకే, దేని బేసిస్ మీద పెట్టారు అసలు, ఎందుకు బంగ్లాదేశ్ ఇంత హెవీగా వల్నరబుల్ అయిపోయింది? బికాస్ ఆఫ్ హెవీ డిపెండెన్సీ ఆన్ ద మిడిల్ ఈస్ట్ రెమిటెన్సెస్. రెమిటెన్స్ అంటే ఐ హావ్ ఆల్రెడీ మెన్షన్డ్ పీపుల్, మన కంట్రీ పీపుల్ వేరే కంట్రీ దగ్గరికి వెళ్ళి ఎర్న్ చేసి మనకి రిటర్న్ మనీ సెండ్ చేస్తారు కదా, వాటిని రెమిటెన్స్ అని అంటారు. ద సేమ్ వే బంగ్లాదేశీ పీపుల్ సిటిజన్స్ ఆర్ లివింగ్ ఇన్ మిడిల్ ఈస్టర్న్ రీజన్స్, అక్కడ నుంచి రెమిటెన్స్ ఎక్కువ వస్తుంది అండ్ సడన్ గా ఇప్పుడు రాకపోవడం వల్ల దట్ కాస్ ద మేజర్ ఫ్యాక్టర్ raising energy import costs. We all know how the petroleum, natural gases, and LPG gases have increased the cost. That would be one of the reasons. Weak banking sector conditions, slow pace of economic reforms, weak institutional governance, declining export performance in ready-made garment sector. These are the main reasons why Bangladesh economy is on crisis. Okay. Nearly half of Bangladesh remittance come from the Middle Eastern regions only. Crude oil, petroleum, imports, ఇది మొత్తం అక్కడ నుంచి ఆల్మోస్ట్ 15% బంగ్లాదేశ్ పీపుల్ ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నారు అనమాట. ఇప్పుడు సడన్ గా ఈ రెండు కొంచెం అన్స్టేబుల్ గా ఉండడం వల్ల డైరెక్ట్లీ ఇట్ ఈస్ ఇంపాక్టింగ్ టు అవర్ బంగ్లాదేశ్ రీజన్. ఓకే పీపుల్, moving forward to our next article, India plans a 40,000 crore subsea gas pipeline amid Strait of Hormuz crisis. Okay, people, we have already discussed about this, people. ఎందుకంటే రీసెంట్ గా స్ట్రైట్ ఆఫ్ హార్మస్ అనేది బ్లాక్ చేసేసారు. సో ఇండియా వాంట్స్ టు కన్స్ట్రక్ట్ అ పైప్ లైన్ అని మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా. సో ఇండియా ఈస్ ప్లానింగ్ విత్ ద సేమ్ థింగ్ అగైన్. ఇందులో నేను మళ్ళీ స్పెషల్ గా చెప్పాల్సింది ఏమీ లేదు, బికాస్ వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్ అబౌట్ ఇట్. బట్ we'll see in which region, people. Pipeline is from Oman region to the Gujarat region of India. Okay, ఎంత క్రోర్స్ పెడుతున్నాము? 40,000 crore ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెడుతున్నాము అండ్ దిస్ విల్ బి ఆల్మోస్ట్ 2,000 kilometers లాంగ్. ఓకే, ఇట్ విల్ bypass a maritime choke point such as Strait of Hormuz. It is expected to take 4 to 7 years to finish up this project and get into a picture. Okay, అండ్ మినిస్ట్రీస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు ఆస్క్ గెయిల్ ని అడిగే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉందన్నమాట, లేదంటే ఇంజనీరింగ్ ఇండియన్ లిమిటెడ్, ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్. సో దీస్ త్రీ విల్ బి ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ దిస్ ప్రొజెక్ట్. ఓకే, what question do we have? The proposed 40,000 crore subsea gas pipeline being planned by Indian aims to connect Gujarat with which Gulf country? I want everyone to comment down the answer. Moving forward to our next article, people. RBI cancels license for Sarvodaya Cooperative Bank. ఆర్బీఐ లైసెన్స్ క్యాన్సిల్ చేసింది సర్వోదయ బ్యాంక్ అన్నమాట. ఎందుకు క్యాన్సిల్ చేసింది అసలు సర్వోదయ? ఎందులో ఉంది అసలు? క్యాన్సిల్ చేయాలంటే ఏ రెగ్యులేషన్ ని లేదంటే ఏ యాక్ట్ ని మనం అమెండ్ చేయాలి? లెట్స్ సీ. RBI cancelled the banking license of Mumbai-based Sarvodaya Cooperative Banks Limited on 12th of May 2026 due to inadequate capital, weak earning prospect, and failure to comply with the several provisions of the Banking Regulation Act 1949. Following the cancellation, the bank ceased all banking operations, including the acceptance and repayment of deposits. With effect from close of business on 12th of May 2026, RBI also requested the Commissioner to cooperate with the registration of the cooperative societies, Maharashtra, to initiate the winding up processes and appoint a liquidator for the bank. అసలు రీజన్ ఏంటి? ఆర్బీఐ ఎందుకు క్యాన్సిల్ చేసిందంటే పీపుల్, అక్కడ ఎక్కువ నాన్ కంప్లైన్స్ జరుగుతుంది. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫాలోయింగ్ ద రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఆఫ్ ఆర్బీఐ. Okay, so that's the reason why, according to our Banking Regulation Act of 1949, RBI have cancelled the Sarvodaya Cooperative Bank, which is based in Maharashtra. Not only that, it also appointed a liquidator for the bank. Now, what is a liquidator? అందులో చాలా మంది మనీ ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు కదా, ఆ మనీ రిటర్న్ ఇవ్వడానికి వచ్చే పర్సన్ లిక్విడేటర్ అని అంటాం అనమాట. రిలీఫ్ ఫర్ ద డిపాజిటర్స్. ఆర్బీఐ క్లారిఫైడ్ దట్ ద డిపాజిటర్స్ అంటే ఎవరెవరైతే మనీ అక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేశారో, depositors of the bank would be protected under the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Insurance Scheme.
We have already discussed about this. నార్మల్ పీపుల్ కి ఎల్ఐసి ఎలాగైతే ఉంటుందో బ్యాంక్స్ అన్నిటికీ కూడా ఒక ఇన్సూరెన్స్ ఉండాలి కదా. రేపు పొద్దున బ్యాంక్ ఇట్టేస్తే దానికంటూ ఇన్సూరెన్స్ రావాలా, అలా చూసుకునేదే డిపాజిట్ ఇన్సూరెన్స్ అండ్ క్రెడిట్ గ్యారంటీ కార్పొరేషన్ అన్నమాట. సో ఆర్బీఐ సేయింగ్ డోంట్ వరీ పీపుల్, యువర్ మనీ ఈస్ సేఫ్ విత్ అవర్ డిఐసిజిసి. ఓకే, మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ టు నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ పీపుల్. Latvian PM resigns after drone incident trigger political crisis. Again, people, no one is going to ask you about other countries' political affairs. In fact, Indian political affairs, koda, no one is going to ask you. But just see which country this story is about. It is about Ukraine. That's it. No one is going to ask you anything. Okay, and also it is linked with the Russia. Nothing else you needed. Moving forward to our next article. Russia test launches Sarmat missile amid rising global tensions. Rising global tension situations లో ఉంటున్నా కూడా రష్యా సార్మత్ మిజైల్ ని లాంచ్ చేసింది అనమాట. అసలు ఈ సార్మత్ మిజైల్ అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ అ హెవీ ఇంటర్ కాంటినెంటల్ బ్యాలిస్టిక్ మిసైల్ అనమాట. ఓకే, Russia has carried out another test launch of its RS-28 Samrat intercontinental ballistic missile, one of the most powerful nuclear capable missiles in the world. Okay, nuclear base తయారైంది అండ్ వరల్డ్ మొత్తంలోనే మోస్ట్ పవర్ఫుల్ అనమాట. The missile is part of Russia's strategic nuclear modernization program and is designed to replace the older Soviet era R-36M missile. Okay, NATO refers to it as Satan 2. It is capable of carrying nuclear warhead over extremely long distance. The missile is developed by Russia Makeyev Rocket Design Bureau. Okay, people. ఎవరు తయారు చేశారు? మకేవ్ రాకెట్ డిజైన్ బ్యూరో వాళ్ళు దీన్ని తయారు చేశారు. అండ్ అకార్డింగ్ టు నాటో దీన్ని సతాన్ 2 అని కూడా అంటారు అనమాట. ఓకే, వై దిస్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ as సో పవర్ఫుల్? ఎందుకు అంత పవర్ఫుల్ అయిపోయింది ఇది? ద సార్మాత్ మిసైల్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ as ద వరల్డ్స్ మోస్ట్ డేంజరస్ స్ట్రాటజిక్ వెపన్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ అ వెరీ లాంగ్ రేంజ్. అంటే మనం ఈ ఏరియా నుంచి ఇష్యూ చేసినా కూడా ఇట్ హ్యావ్ ద కేపబిలిటీ టు గో టిల్ అనదర్ కాంటినెంట్. మైల్స్ అండ్ మైల్స్ దాటుకొని వెళ్లే కేపబిలిటీ ఉంది కాబట్టి వీఆర్ కన్సిడరింగ్ as a more powerful, also heavy payload capacity, very very high speed and ability to evade missile defense system. Okay, and also according to the reports, it can carry multiple nuclear warfare including hypersonic guided vehicles and can strike targets across the continents. Okay, moving forward to the next article, people. US announces additional 1.8 billion humanitarian aid at the UN meeting. యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆర్గనైజేషన్స్ మీటింగ్స్ జరుగుతుంటాయి కదా, అక్కడ మన యుఎస్ఏ ఆల్మోస్ట్ $1.8 billion అమౌంట్ ని ఇచ్చింది అనమాట. ఎందుకు ఇచ్చింది? గ్లోబల్ క్రైసిస్ ఏదైతే జరుగుతుందో దాన్ని హెల్ప్ చేయడం కోసం ఇచ్చింది. హ్యుమానిటేరియన్ అంటే టైప్ ఆఫ్ థింగ్ అనమాట. సో అలా చూపించుకోవడానికి వాళ్ళు ఇచ్చారనమాట. దేనికోసం? ఎవరెవరైతే రిఫ్యూజీస్ ఉన్నారో వాళ్ళ కోసం, డిస్ప్లేస్ పీపుల్ ఒక ఏరియా నుంచి ఇంకొక ఏరియాకి డిస్ప్లేస్ అయిపోయారు కదా పీపుల్ ఈ వార్ సిచ్యువేషన్ వల్ల, వాళ్ళకి ఎమర్జెన్సీ ఫుడ్ అసిస్టెన్స్, హెల్త్ కేర్ సిస్టమ్, షెల్టర్ సిస్టమ్ ఇవన్నీ ప్రొవైడ్ చేయడానికి ఇట్ ఈస్ కమింగ్ అప్ విత్ దిస్ థింగ్ అనమాట. ఓకే, సో వాట్ వాస్ ద ఎయిడ్ అనౌన్స్? ద అనౌన్స్మెంట్ కమ్స్ as several regions facing worsen humanitarian conditions due to the wars, political instability, climate disaster and food insecurity. గాజాలో జరుగుతున్న కాన్ఫ్లిక్ట్ కానీ, సుదాన్ సివిల్ వార్ కానీ, లేదంటే రష్యా యుక్రెయిన్ వార్ కానీ, లేదంటే ఆఫ్రికన్ అండ్ మిడిల్ ఈస్ట్ పీపుల్ సఫర్ అవుతున్న వాటి కానీ, వీళ్ళకి ఇవి హెల్ప్ అవ్వడానికి వాళ్ళు రిలీజ్ చేస్తున్నారు అనమాట, విచ్ ఇస్ యాక్చువల్లీ వెరీ గ్రేట్ మూవ్. బట్ వీ ఆల్ నో దిస్ ఈస్ అనదర్ పొలిటికల్ టాక్టిక్స్. ఓకే, మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ అవర్ నెక్స్ట్ ఆర్టికల్, పీపుల్. బీజేపీ ఎమ్మెల్యే Rathendra Bose elected as unopposed as the West Bengal Assembly Speaker. Again, as I have mentioned, no one is going to ask you anything related to the political figures. Yes, you need to remember only one thing, that who will be the Assembly Speaker of West Bengal? It would be Rathendra Bose. Actually, ఈ క్వశ్చన్ కూడా మిమ్మల్ని ఎవరు అడగరు. Since first time we had a shift from TMC to BJP, there are 10 to 20% of chances that we may get a question. So it is better if we leave this entire page because no one is going to ask you about any political affairs. I've been telling you. Moving forward to our last article, people.
Mizoram launches 189.78 crore ginger mission to boost farming and exports. We have already seen the same thing. కాకపోతే Andhra Pradesh Chief Minister Chandrababu Naidu have released a mission mushroom production ని ఇంక్రీజ్ చేయడానికి. ద సేమ్ వే మిజోరాం వాళ్ళు జింజర్ ప్రొడక్షన్ ని ఇంక్రీజ్ చేయడానికి ఆల్మోస్ట్ 190 crores అనుకోండి, ఆల్మోస్ట్ 190 crores ని రిలీజ్ చేస్తున్నారు అనమాట. నౌ లెట్స్ సీ దీని వల్ల ఏమేమి అవుతాయి. ద మిషన్ ఈస్ ఫోకసింగ్ ఆన్ increasing the ginger production. Now, what is ginger, people? Allam. Okay. Ginger production, improving the quality of the ginger crops, expanding the processing and storage facility, boosting the exports. The government also aims to make ginger farming more profitable for the local farmers. Why is ginger important to Mizoram? అంటే out of all, why is ginger ని focus చేస్తున్నారు? Because అక్కడ మేజర్ క్యాష్ క్రాప్ అన్నమాట. క్రాష్ క్రాప్ అంటే ఏదైనా క్రాప్ మనం సెల్ చేస్తున్నప్పుడు రిటర్న్స్ బాగా వస్తాయి అని మనకు ముందే తెలిస్తే దే ఆర్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ క్యాష్ క్రాప్. సో మిజోరాంలో జింజర్ అలాగా. A large number of farmers in the state depend on ginger cultivation for their income. That's why Mizoram is taking mission ginger instead of any other thing. Also, Mizoram యొక్క climate గానీ soil గానీ very suitable for high quality ginger production. Okay, people. సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది, ఫార్మర్స్ విల్ రిసీవ్ సపోర్ట్ ఇన్ బటర్ కల్టివేషన్ అండ్ మోర్ మెథడ్స్. యా, ద పీపుల్ ఆల్సో విల్ కమ్ అప్ విత్ మోర్ సైంటిఫిక్ థింగ్, ఆర్ మేబీ వీ కెన్ కమ్ అప్ విత్ herbicides. Yeah, or maybe ICMR can come up with couple of new initiatives. Yeah, that is how this entire money can be utilized. So I hope you have a productive session, people. In case if you need this PPT, please subscribe to our Telegram channel called as Race for Jobs, and please do follow all of our social media platforms, Race for Job. Thank you, everyone.